Welcome to YKTV News Network. Today, Mana Madalo, we have Dr. Padmaja V. Welcome, ma'am. A very happy Women's Day to you. So, Dr. Padmaja V, she's been practicing since 1998, Vijayawada, women's health gurinchi. And she's been teaching and guiding young generation gynecologists. Ma'am also is an active member of a lot of communities, that is Foxy. Yes. Foxy, IMA, ISAR, IMS, and PCOS. That's right, ma'am? Yes. And ma'am is an amazing part of the Indian society, that she's contributing all of her time, all of her energy into this. And today we are going to talk about women health during a pregnancy and child health. Is that right, ma'am? Yes. So, ma'am, it's so nice that, when I got to meet you and I got to talk to you, you've enlightened me about so many things. So, ఇప్పుడు women health గురించి on the occasion of Women Day, because Women Day being a very empowering day, women health గురించి, what would you like to let the people know? The first thing I feel is women's health is basically a cycle. Right. So let's start with a woman, because we Okay. are talking about women. So if she starts off, especially a pregnancy, being fit, that means she should not be overweight, she should not be anemic, Okay. and she should be emotionally ready to accept the changes that her body is going to go through in pregnancy, and bringing up a new life into this world and nurturing it is a thing that only women can do. Right. There's a saying, half of the world is women and the other half are born to women. So the whole world is from women. The requirements you just told, would you mind telling the same thing to the audience in their regional language? Okay. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక ఎవరైనా సరే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లైఫ్లో ప్రతిదీ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఇవాళ ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాం, ఇవాళ ఏం ఫుడ్ తినబోతున్నాం, ఇవాళ ఏం పని చేయబోతున్నాం, ఇవాళ సాయంత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాము, ఎక్కడ షాపింగ్ చేసుకోబోతున్నాము, ఏ ట్రిప్కి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము. సో ఇన్ని ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మనము ఒక కొత్త లైఫ్ ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకుంటున్నప్పుడు దానికోసం ఎంత ప్లానింగ్ కావాలి. ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీలో కాంప్లికేషన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 100 మంది ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ఎవరైతే లో రిస్క్ ఉంటారో వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళల్లో మధ్యలో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మారి 10% హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్కి మారుతాయి. కానీ ముందే హై రిస్క్ మొదలెట్టారనుకోండి, దెన్ ద హోల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ డిఫికల్ట్. ఆ లోపల పుట్టే చైల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళది నెక్స్ట్ 80 years ఆఫ్ దర్ లైఫ్, ఇప్పుడు హ్యూమన్ లైఫ్ ఆన్ ద యావరేజ్ మనం 80 ఏళ్ళు అనుకుంటున్నాం. సో ఆ హెల్త్ ఫౌండేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది. ఓకే. సో అందుకు ముందు మనం చూసేది ఏంటి అంటే మన ఆడవాళ్ళలో 30%, అంటే 10 మందిలో 3 ఓవర్ వెయిట్ ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళు స్టార్టింగ్లోనే బరువు ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో హై బ్లడ్ ప్రెషర్లు వస్తాయి, షుగర్లు వస్తాయి. ఆ లోపల ఉన్న బేబీ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా పుట్టుకతోనే ఆ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్తో ఉంటుంది. సో ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? సో అందుకు ఆప్టిమైజ్ వెయిట్ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు ముందు నుంచి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ఏవైతే వ్యాక్సినేషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేయించుకుని వాళ్ళది హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది అనేది చెక్ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ బాడీలో క్యారీ చేసేది హిమోగ్లోబిన్. సో యూ స్టార్ట్ లైఫ్ విత్ ఎనీమియా అండ్ యువర్ బేబీస్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో గోస్ విత్ ఎనీమియా. సో అది ఒక ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ముందు నుంచి మొదలెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇది అన్ని ఫుడ్లో ఉంటుంది, కానీ మనం కుక్ చేసే విధానంలో ఫోలిక్ యాసిడ్ గెట్స్ డెస్ట్రాయిడ్ హీట్తో. సో ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది బేబీవి మెదడు నరాలు డెవలప్ అవ్వటానికి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్. సో ఇది ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు ముందు నుంచి తీసుకోవాలి. సో ప్రెగ్నెన్సీ రాగానే డాక్టర్తో చెకప్,
అవసరమైనప్పుడు స్కాన్స్, అవసరమైనప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్, అవసరమైనంత న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుని ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ రైట్ ఏవైతే షెడ్యూల్డ్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఉంటాయో అవి తీసుకుంటూ ఇలా వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో లో రిస్క్ పీపుల్లో రైట్ స్మూత్గా ప్రెగ్నెన్సీ వెళ్ళి వెజైనల్ డెలివరీ చక్కగా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. And also, ఈ మధ్య I've been hearing a lot about how women should exercise during the pregnancy, pelvic exercises, kani, whatever it is. So, is there something you'd like to tell the audience about it? ఇంతకు ముందు కాలంలో మేబీ టిల్ 40-50 ఏళ్ల క్రితం వరకు విమెన్కి పెల్విక్ ఎక్సర్సైజ్ అని ఎవరు టీచ్ చేసేవారు కాదు. వాళ్ళు వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ చేసేవారు. సో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు, కింద కూర్చుని వంట చేసేవాళ్ళు, బావిలోంచి నీళ్ళు తెచ్చుకునేవాళ్ళు, ప్లాంట్స్ని చూసుకునేవాళ్ళు, ఫ్యామిలీ మొత్తం చూసుకునేవారు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ కంప్లీట్ ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు నవడేస్ మీరు జిమ్లో చూడండి, దర్ ఆర్ ఎక్సర్సైజెస్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్ థింగ్స్ లైక్ దిస్, ద షోయింగ్ బెండింగ్. సో దోస్ ఆర్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్. సో బీ యాక్టివ్, దట్ ఈస్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ అనమాట. అండ్ కొంతవరకు పెల్విక్ ఫ్లోర్ రిలాక్సేషన్వి కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు భోజనం అనేది మనం కింద కూర్చుని చేసేవాళ్ళం. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద చైర్స్. సో ద పెల్విస్ డస్ నాట్ గెట్ స్ట్రెచ్డ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంతకు ముందు బాగా దూరాలు నడిచేవాళ్ళు, మెట్లు ఎక్కేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అన్నిటికీ లిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, కార్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ కనుక షేపులు మారుతున్నాయి, వెయిట్లు మారుతున్నాయి. అందుకు ఐ ఫీల్ వీ నీడ్ స్పెషల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ దట్. ఓకే. అండ్ మీరు ఏదైతే మీరు ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ద వర్క్ యూర్ డూయింగ్, ఐ సీ దట్ యూ రన్ యువర్ ఓన్ క్లినిక్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ థింగ్ టు డూ. సో యాజ్ అ ఉమెన్ మీరు ఇంత పని పెట్టుకొని, do you make time for yourself? Do you prioritize yourself? And if yes, what would you suggest the audience? Yeah. So లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా ఐ కీప్ థింకింగ్ దట్ కొన్ని నాన్ కాంప్రమైజింగ్ గోల్స్ ఉండాలి. అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ప్రతి లైఫ్కి ఒక మీనింగ్ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ యూ వాంట్ యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ ఈస్ యువర్ లెగసీ? బికాస్ అందరము కూడా ఈ ప్రపంచంలో వీఆర్ హియర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ and we are all going to leave and the world is going to exist even without us. So what is going to be your legacy? And దానికి మీ కోర్ వాల్యూస్ ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకుని వాటిల్లో అన్నీ కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎవర్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. ఎస్పెషలీ ఫర్ డాక్టర్స్, ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ who make the most sacrifices. In fact, I have a daughter. Okay. తను ఆల్మోస్ట్ 4th or 5th క్లాస్ వచ్చే వరకు షీ డిడ్ నాట్ రియలైజ్ దట్ grandmothers come to the parent teacher meeting. So it was then she started asking, అందరికి అమ్మ నాన్న వస్తున్నారు, how come my grandmother comes? So these are all the sacrifices that the family makes. But when we work so passionately about our women, our clients who come to us, and the passion lakapothe you can't be a successful in your career. So some amount of sacrifices everyone has, they understand the value of what you're doing, and I think it goes along with that. And okay, 10 years of your career you have to work flat out. కానీ అప్పటి నుంచి కొంతవరకు, ఎందుకంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొంచెం టైం డివోట్ చేయటం, అండ్ యూ హ్యావ్ అ సఫరింగ్ పార్ట్నర్ విత్ యూ, సో యూ నీడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్, అండ్ యూ హ్యావ్ ఏజింగ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఇన్ లాస్, సో యూ నీడ్ టు గివ్ దెమ్ సమ్ టైమ్. సో జగ్లింగ్ దట్ ఈజ్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్, బట్ ఐ థింక్ women do find a balance. Again, being women. Yes. So I want to know, what are the resources that your clinic provides to the women, and what kind of women can reach out to you? My hospital, the beauty of it is I love data and I love long-term looking up. So I have people who walk in at around 10-12 years when their menstrual cycles are starting out, when they have trouble, their parents bring. And then when they're in college, they come back to me for their vaccinations and advice. Tarvata, when they're getting married, they do come back.
and then they deliver and they grow Right. old with me. So some of my best friends are my women who grew up with me, and I've grown up with them. How beautiful. That's so nice. And you see them grow, Yeah. and then you're there around their kids. Yes. You're there around them when they're kids, and then again with their kids. Yes. So it's a beautiful experience. Yes. So what would you like to tell the woman about, the cases you get, or the cautions you're supposed to take, or the experiences you have? Is there something you'd want to share with our audience today? Yes. I see a lot of women pregnancy lo childbirth appudu they take a lot of care. And then there's so much involved in looking after their children. వాళ్ళ ఎంతసేపు వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ కెరియర్ గోల్స్ వాళ్ళ దాంట్లో పడి వాళ్ళ హెల్త్ నెగ్లెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ విమెన్ ఇన్ దర్ 20s వెన్ దే డెలివరింగ్ దే కమ్ టు అస్. ఆ తర్వాత 45-50 years దాకా their total health is a blank. They haven't had any checkups and all that. And by then, almost 1/3 of them ki diabetes వచ్చేస్తుంది, high blood pressures వచ్చేస్తున్నాయి. High blood pressure and diabetes వచ్చిన వాళ్ళు, and abnormal uterine bleeding. So early age hysterectomies చేయించుకుంటున్నారు. తర్వాత దాంతో long term coronary artery disease, osteoporosis, heart attack, all these risks increase అన్నమాట. సో ప్రతిసారి మీరు ఏదో ఒక రోజు పెట్టుకోండి, మీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అన్న పెట్టుకోండి, ఇలా విమెన్స్ డే అన్న పెట్టుకోండి, యువర్ చైల్డ్స్ బర్త్డే పెట్టుకోండి, మీ బర్త్డే పెట్టుకోండి. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్ యూ గో టు యువర్ గైనిక్ or your doctor, family doctor, and do have a complete checkup. And don't neglect your diet, don't neglect your exercise, and if necessary, your vitamin supplements that you need. Thank you so much. Is there something you would like to conclude that I missed out on? No, I think we've done a great thing. And I only hope women realize that unless you value yourself, no one is going to give you any value. So you have to stand up for yourself, your health, your rights. Thank you so much, Dr. Padmaja Garu. Thank you. It was very insightful talking to you. And I really hope that the audience connect to you, the ones in need connect to you, and you see yet more journeys like this in your career. Thank you so much, Andy, to be with me, to be a part of this episode. Please stay tuned, please subscribe and stay tuned to YKTV Network. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.